Sharmila was speechless, shocked, in a terrible state, barely able to stand up. She struggled to get her voice out. A 20-year-old college student, just 4 months into her marriage, lost her husband. Her younger brother brutally hacked her 22-year-old husband to death. When the Federal visited her house, Sharmila had just been discharged from the hospital. She claimed that her brother had earlier threatened to kill Pravin, her husband, because they belonged to different castes. Honor killing, India's chosen term for caste-related murders, is pretty prevalent in other parts of Tamil Nadu, but one such incident in Chennai has come as a shocker. The Federal set out to dig deeper and find out what led to the crime. Sharmila belongs to the Yadava community, which falls under the OBC category, and the boy, Pravin, who was a mechanic, belonged to the Parayar community, which comes under scheduled caste. Despite differences, their love stood strong and the couple opted for a self-respect marriage at TheFederal in Chennai on October 19, 2023. Just months into their marriage, Pravin was ruthlessly attacked and killed by a gang of 5 on February 24, 2024. When they got married, the couple had to stay in Pravin's uncle's place for a couple of months, which is far away from where they grew up. This had to be done to ensure the couple's safety after their intercaste marriage. Pravin's parents claim that during their stay there, Sharmila's family visited them and issued threats using casteist slurs and expressing a gruesome intent of killing. அசிங்கம் வெட்டி சதைச்சி அமுச்சிக்கிறானுங்க முகத்தை. அவனுக்கு உலகத்திலே இல்லாத தண்டனை அவனுக்கு கொடுக்கணும். அவனுங்களுக்கு என் புள்ளிய முகத்தை சதைச்சி அமுச்சிக்கிறானுங்க. அவங்க அன்னைக்கு கூட்டின்னு வந்த அன்னைக்கு தான் வீட்டுக்கு வந்து 2 காரு தலைவர் அவங்கெல்லாம் இட்டுன்னு வந்து மிரட்டினாங்க. உள்ளெல்லாம் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் வந்தாங்க. வந்துட்டு பார்த்து தேடிட்டு நான் வந்து உங்கள் பையனை கையே வைக்க மாட்டேன், என் தங்கச்சி அவங்க பெரிய அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்கு, 2 பேர் அவனுங்க, பெரியவன் தான் வந்து அறுத்து போட்டுருவேன் அப்படின்னு சொன்னான். ஸ்டேஷனில் வந்து அவங்க அம்மாவும் சொல்லியிருக்கிறாங்க, நம்மளுக்கு பொண்ணே வேணாம் அறுத்து போட்டுடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மாவும் சொன்னாங்க. இப்போ வந்து சின்னவன் தான் இவ்வளோ வேலை பண்ணியிருக்கிறான். The couple returned to Pravin's house in Pallikaranai so that Sharmila could continue with her college education. On the day of the murder, Pravin went out to buy food for the family but ended up at the scene of the crime after receiving a call from his friend Sriram. According to the police, Pravin was one of the accused in a 2022 murder case. They could not dismiss the possibility of this murder as a retaliation, given that 3 of the accused in that murder case were associated with the deceased. But they affirmed that caste was the primary motive for the murder. The regional director of the National Scheduled Caste Commission, Ravi Varman, visited the victim's house and reassured the family that justice would be served. Additionally, the commission provided a compensation of 12 lakh rupees to the family. Meanwhile, Sharmila's family, especially her brother, strongly deny any involvement in threatening Pravin's family or having any caste-related motives for the murder. இந்த மிரட்டல்ன்ற விஷயம் வந்து இதில் எந்த இதுவும் கிடையாது. நாங்கள் போனது நானும் எங்கள் மகன் 2 பேர் தான் நாங்கள் போனோம். அதுவும் காவல்துறையோடு தான் போனோம், வேறு யாரும் நாங்கள் இட்டு போகல. அடுத்து ஒரு 4 மணி நேரம் பொறுத்து திருப்பி நான் போனேன். திருப்பி நான் போயிட்டு சந்தேகப்பட்டு இவங்க ஏதாவது ஒளிச்சு கிழிச்சு வச்சுருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டேன். நீங்கள் வேணால் போய் பார்த்துக்குங்க, வீடு பூரா பார்த்துக்குங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் கூட என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு 4 பேர் இட்டு போனேன். இட்டு போகும்போது எங்கே தான் இருக்காங்களான்னு பாருன்னு சொன்னாங்க. பார்த்தோம், எங்கேயும் இல்லை. சரி, அதோடு நாங்கள் கிளம்பி வந்துட்டோம். மதம் ஜாதி ரீதியாக இவங்க வந்து தீவிரவாதியாக இருக்காங்க, ஜாதி கொள்கைவாதியாக இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லையா, ஜாதி வெறியன். அதெல்லாம் கிடையாது. அப்படி நான் ஜாதி வெறினா இருந்தால் கூட இந்த விஷயத்துக்கே நான் 10 பேர் இட்டு போய் சண்டை போட்டிருப்பேன்ல, இல்லை ஸ்டேஷன்லையோ இல்லை எதிர்ப்பு தெரிவிச்சோ இல்லை மற்ற எதனா ஒன்று நான் பண்ணியிருப்பேன்ல. நான் எதையுமே நான் பண்ணவே கிடையாது. அந்த இடத்துல நான் நல்லவனா கெட்டவனா அது மட்டும் தான் சூஸ் பண்ணேன். கெட்டவன்றதுனால தான் நான் சில
எதிர்ப்பு அந்த ஸ்டேஷனில் நான் சொன்னேன். Be it urban or rural, caste-related violence remains a prevalent issue spanning decades. Subtle operation of caste dynamics could be the only primary distinction between urban and rural areas. Activists cite that occurrence of honor killings in the heart of Chennai should serve as a wake-up call to lawmakers, prompting the need for the long-standing demand for separate legislation to address this specific form of violence. The Federal spoke to Evidence Kadir, whose team works to defend the rights of Dalit and tribal people in Tamil Nadu, particularly in cases of caste-related violence. We asked him about the potential benefits of having separate legislation for honor killings. இப்போ ஏன் தனிச்சட்டம் தேவை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒன்று இப்போ எஸ்சிஎஸ்டி ஆக்ட்னு வச்சுங்களேன். இப்போ சங்கர் கௌசல்யா கேஸ்ல சங்கர் கொலை பண்ணப்பட்டாரு. எஸ்சிஎஸ்டி ஆக்ட் போட்டு தண்டனை கிடைச்சது. ஒருவேளை கௌசல்யா கொல்லப்பட்டிருந்தால் எஸ்சிஎஸ்டி ஆக்ட் போட்டிருக்க முடியாது. ஏன்னா அந்த பொண்ணு நான் தலித்து, பொண்ணவனும் நான் தலித்து, எஸ்சிஎஸ்டி ஆக்ட்ல வராது. ஸோ அப்போ அதுக்கு ஒரு செப்பரேட் ஆக்ட் தேவைன்றது நம்ம பார்க்க வேண்டியதாக இருக்கு. இது ஒண்ணு. இப்ப என்சிஆர்பி டேட்டாவும் ரொம்ப குறைவாக இருக்கு. தமிழக அரசும் புள்ளிவிவரம் ரொம்ப குறைவாக இருக்கு. அதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னாக்கா, அவங்களுக்கு எது ஆணவ கொலைன்னு தெரியல. நிறைய பேர் காஸ்ட் ரீதியாக மட்டும்தான் ஆணவ கொலை கணக்கில் எடுத்துக்கிறாங்க. ஒரே காஸ்டா இருக்கும், பொருளாதார இடத்துல இருக்கும். அந்த ஆணவ கொலை கன்சிடர் பண்றதுல ஆணவ கொலைக்கு ஜாதி மட்டுமே காரணங்கள, பல காரணங்கள் இருக்கு. ஒன்று, இது எல்லாம் ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவா வந்து பார்க்கிற பார்வை ரொம்ப குறைவாக இருக்கு. அதனால தான் செப்பரேட் ஆக்ட் தேவைன்றதை வலியுறுத்துறோம். Beyond honor killings, there are crimes rooted in honor as a basis. Only a special act can pave the way for reporting more such cases and establish a structured framework to address such crimes. Cities have traditionally served as a relatively safe haven for intercaste couples, offering anonymity and a sense of security. This holds true not only for those born in the cities, but also for couples from across the country who seek to live without the burden of societal expectations. Activists and protesters aspire to maintain this environment with strong government intervention to curb discrimination and fanaticism. Subscribe to the Federal's YouTube page for more news and updates.